ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਦਕਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਂ ਚੀਮਾ ਡਰਾਈਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉੱਗੇ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉੱਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਮਐਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਨੀਪੈਗ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਮਾ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਡੈਨਿਸ ਰੌਕਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਡੈਨਿਸ ਰੌਕਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਦ ਐਮਐਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀ ਮੇਪਲਜ਼ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ BC ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ BC ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਲਿਬਰਲ MP ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ, MP ਜੌਨ ਐਲਡੈਗ, MP ਕੈਵਿਨ ਲੈਮਰੂਕਸ, MP ਟੇਰੀ ਡੂਗੁਡ, MLA ਮਿੰਟੂ ਸੰਧੂ, MLA ਦੁਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ BC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਨੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ BC ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਪੈਗ ਲਈ ਅਥਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰਾਂ AP ਪੰਛੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਲੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੁੱਲਰ, ਕੰਗ ਭਰਾਵਾਂ, ਕਲੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਜੋ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀਆਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੈਂਡੀ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਔਲਖ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਬੇਨਾਗੜ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਰਿਆੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ। 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਪਲ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੌਂਸਲ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ, ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਚੀਮਾ ਡਰਾਈਵ ਸਟਰੀਟ ਨੇਮਿੰਗ। ਇਹ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ MLA ਇਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਫॉर ਅਸ ਐਂਡ ਅ ਟ੍ਰੇਲਬਲੇਜ਼ਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੇ ਅੱਜ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਗਿਵ them this honor। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦੇਵੀ ਮੈਮ। Good afternoon, everyone. Namaskar, Sat Sri Akal. I'd like to begin by acknowledging that we're on Treaty 1 land and Dakota Nation's territory and the traditional homeland of the Métis Nation. I am delighted to be here with all of you for this very special occasion. We are here to recognize a man of impressive achievement who is near and dear to all of us. The diversity and range of people here today is a testament to Dr. Chima's far-reaching impact on our community. I want to especially thank the members of Parliament who have travelled here from British Columbia to be with us. I know you've made this extra special for the Chima family. Thank you. Many of you know the various things Dr. Chima has accomplished over the years. It is truly an impressive list that I would like to share. Dr. Chima graduated from Punjabi University in India with a Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery in 1977. He interned at the University of Newfoundland and was a resident at Saskatoon's University Hospital. Following this, he practiced in the fields of family medicine, both in rural and urban Manitoba, as well as the local Seven Oaks Hospital here in North Winnipeg. It was in 1988 that Dr. Chima made history when he was elected to the Manitoba Legislative Assembly, becoming the first Indian-born Canadian to sit in a provincial legislature. He served as the opposition critic for many portfolios, including health, labor, housing, and Native affairs. And it was at that time he was serving with Denis Lacan, my father-in-law, who was the Speaker of the House at the time,
He's here today, and I know they developed a special friendship when they served together. In 1992, Dr. Chima received the Canada 125 Medal for community service. After moving to British Columbia, he started a family medicine practice. In 2001, he was elected to the Legislative Assembly of British Columbia and was appointed Minister of State for Mental Health. A few years later, he was appointed Minister of State for Immigration and Multicultural Services of BC. Today, he continues practicing family medicine and is a clinical assistant professor in the Faculty of Medicine at the University of British Columbia. Those are just a few of the things Dr. Chima has accomplished. Along the way, he's led many community organizations and touched so many lives, including my own. When I was in high school, Dr. Chima was running for MLA in our part of Winnipeg. It was 1988. I remember walking home from school on Jefferson Avenue, and I saw him running up and down the stairs, door to door. He was in full campaign mode, trying to reach everyone in the community. I think it's at that moment he became a role model for me. I learned not only to campaign, of course, but more importantly, that it was possible to be involved in public life and to run for public office. My parents, like many of you that are here today, supported Dr. Chima in his historic 1988 election. Uncle Darshan Kayla, he's here today, and he shared earlier this week with me a story about being poll captain, door knocker, basically whatever needed to be done. And I know many of you supported Dr. Chima in the same way, including Mr. A.P. Panchi, Mr. Darshan Brar, so many of you. Dr. Chima is a trailblazer. He lit a path for others, like myself, to not only get involved in politics, but to actually run and serve. And on that note, I would like to acknowledge and recognize my mother and father, Sushil and Suman Sharma, who are here today. I would not be who I am today if it wasn't for you. Like many of us gathered here today, Dr. Chima came to Canada to make a better life for his children, for his extended family. And through his public service, he enriched the lives of citizens at large as well. Thank you, Dr. Chima, for your courage, your drive, your determination, and your willingness to enter the public arena. To work hard to change our society for the better, and to make it possible for others to find the same courage to serve in public life. You have been a tremendous, tremendous role model. Thank you. And in true Indian fashion, he's not going to smile, right? It is so wonderful to have this permanent street naming in Winnipeg in your honor. Chima Drive is in the Northwest Farms development, and I want to thank Pardeep and Mani Bueller. Where are you? Mani, stand up. Pardeep, you're at the back. You're hiding. Pardeep and Mani Bueller, they collaborated on this historic placemaking. I recall having the very first meeting with them some time ago in my office, and their enthusiasm and their passion to make this happen, we really appreciate it. It's so meaningful to have this street naming in honor of Dr. Chima. Thank you for everything you've done. Thank you. It wouldn't be possible without you. Thank you. There's someone else hiding at the back. My friend and former councillor Russ Wyatt. I'd like to thank you for all of your hard work in planning today, all of your hard work, all the special touches, the red carpet, the bagpiper. Thank you so much. And our Master of Ceremonies, my good friend, my former boss, Councillor Mike O'Shaughnessy, for being our MC today. Thank you, Mike. Chima Drive, as I've said, is a permanent street naming, which means as long as Winnipeg stands, so shall the name Chima Drive.
Congratulations to you, Uncle and Auntie, and your whole family. I see many of you here today from the Chima family. When you serve in public life, you need your whole family behind you, and you've always had that, starting with the very, very strong lady that you are, Auntie. Thank you. Randeep was just saying there's a bit of a time limit here, so I'll try to respect that. And, you know, it's such a wonderful thing. I love the idea, Chima Drive. You know, isn't that a wonderful sound? And from my perspective, it's something that's long overdue. Dr. Chima, you have been an inspiration to so many people over the years. And, you know, you stand before four members of parliament that have directly been touched by Dr. Chima and his family in terms of their own personal careers. Mine started in 1988 when Dr. Chima was elected. In fact, I remember, many of you might recall the nomination meeting in the Maples. Was there about 2,000 people that showed up, Terry? It was an incredible group of people. Dr. Chima came to the North End and made a statement saying that he wanted to be able to contribute to the broader community. And he had a successful campaign. He was elevated right away into the area of healthcare and helped plan the future policies of healthcare with someone that was a difficult person at times. Denny, you'll recall Don Orchard. He wasn't necessarily the easiest guy to get along with. But I can tell you that Dr. Chima, in his very unique way, was able to bring people together and bring common sense to the issues of the day. I'll fast forward that to today, where we have an individual who continues to contribute. I've had the chance to talk to, whether it's Prime Minister Justin Trudeau about my friend Gulzar. I've had the opportunity to have discussions with other colleagues, whether it's Randeep, and God, it's good to see you back, John. John just got re-elected back in British Columbia. And Terry Duguid. We talk about outstanding Canadians all the time in the ways in which they contribute to the broader community. Dr. Chima is second to no other in terms of his impact here in the city of Winnipeg in many different ways. Devi talked about the impact that he had on her and inspired her to run. It goes beyond just the community. I say life is about relationships. And the relationships that Dr. Chima established, I know the Indo-Canadian community today in the manner in which I do because of Dr. Chima. And I was the executive director, and I was the one actually running the meeting, and we'd never seen anything like it in the Liberal Party before. I do remember, I think the cutoff was 3 days before, and I remember Darshan and AP coming in with, 500 to 1,000 memberships, each with $5 stapled to the membership. You remember those days, I'm sure you do. But the rest is history. What a distinguished career, not only as an elected official and a politician, but as a community leader, both here in Manitoba and in British Columbia. I know a regular on radio shows, of course, educating the Punjabi community about COVID-19, keeping people safe. I've been in British Columbia when he's been doing these things. He's just such an esteemed Canadian citizen wherever he has lived. And let me tell you, Harinder, I remember the little house you had on Leela when they invited my wife and I for dinner, and I think Anuraj was just a little baby. And you should see their house now. It's quite a step up. It's a lovely place with a beautiful backyard. But I want to give a shout out, Paji, to Harinder, who has been by your side through the ups and downs of politics. And Lord knows you and I have been through the ups and downs of politics. Sometimes when you're in the car, I don't know she's in the car, and my colorful language gets the better of me, and then you remind me that Harinder is in the car. But you have been such dear, dear friends to me.
We speak at least twice a week, if not more, to talk about the lay of the land, politics, and family. And he is like a brother to me. I will always stand with him, and it is just such a pleasure to honor a great Canadian, a great Manitoban, and just a great human being. God bless you both, and long life, and all the best. Oh, and I want to just thank Devi Sharma for bringing us all together. One last thing, if you look at the street signs, and I'm a former city councillor who had the great pleasure to work with Mike O'Shaughnessy, but we have the street names of great Canadians all over Winnipeg. And I know Gulzar has inspired a generation of new political leaders. We have Derek Dabby, we have Devi Sharma, the first woman speaker, the first woman of color speaker in our history. And Gulzar has inspired a whole generation of elected officials, and that's why we are the great city we are today. God bless you all. Well, I'm in great company today. Sat Sri Akal, and welcome to everyone. I've known Dr. Chima and his beautiful family for probably over a dozen years now. And what I can say is one thing they don't have on their vocabulary is the word no. Except when he says, no, don't stress. That's the only time he says no. Otherwise, it's yes, we can do it. What else do you need? What else can we do? And I can honestly, I've met no one yet that has been so diligently and so genuinely passionate about giving back to the society and helping those that he believes want to be progressive and want to help society. If people do it in their own community, he never forgets his roots. He comes back to Winnipeg year after year to help his colleagues and friends, Terry and Kevin. He does that to help others that are young and aspiring, like Ms. Sharma. He does that for the Prime Minister when he was an up-and-coming young third-party leader and nobody knew him. He went and drove him around in Winnipeg and Vancouver to introduce him to people to get to know his platform. And he did the same with people like me. Everybody knows in Surrey that he's like a father figure to me. He's adopted me as his political son, and me and Anurag kind of fight for our attention from this guy once in a while. But we have gotten so much support from him that he's not only helped me, as John's going to attest to right after, anyone else in the region. He helps all the colleagues, whether provincially or federally or municipally, that need help. He helps them and assists them in every single way. And he does that for his medical practice too. He is such a unique individual. If somebody's touring or visiting the country and they break a leg, sprain an ankle, get sick, you call him at 11 o'clock at night, he'll tell you bring him in at 7:30 in the morning. Never, no questions asked. If it's in the middle of the day, he says bring him now, I'll have lunch later. So he never has the ability to say no. He always helps, and he always excels at what he does. What many people don't know, he's not only a family practitioner and a great one, but he's also recognized as one of Canada's only official ones that can do immigration checkups. In Surrey, there's only 2 of them. He's one of the only ones recognized by the United States, by their immigration department, to verify immigration individuals before they head to the United States. So that just attests to whether he was in India, he excelled, whether he was here in Manitoba, he excelled, and whether he was in British Columbia, in Surrey, he's excelled. And he's also excelled, if you don't know, he's got vineyards growing. He's a wining enthusiast, and he's going to be a winemaker very soon as his hobby. So I don't know how many hours he has in his day. Seems like he has 48 out of his 24, but he's an unreal individual. I'm truly indebted to Harinder and Dr. Chima and their entire family for being there for me. And this is the least I can do, and is to come here and show our support. And I'm very thankful to Mrs. Sharma and the city of Winnipeg to honor such a noble individual and to inspire others to do the same when you come back to this country, to give back to this country and make life better for others. And I think that's an exemplary individual, and there's no better person than that than Dr. Chima. Thank you. And I was there from 91 to 96, where I met my wife, who's from Minnedosa. And so we would have been in Manitoba at the same time, you serving and me serving in public office, or as a civil servant at the time.
I never really imagined being in politics. I had always been in my career serving politicians and their will. My story and my entry into politics was that in 2012, I was really struggling with the direction that our country was headed. And at that time, I had been the superintendent at Pacific Rim National Park Reserve and had to lay off all of my scientists. And I just thought it was the wrong direction. We also were hearing really divisive dialogue coming out of the House of Commons about barbaric cultural practices and old stock Canadians. And this wasn't the Canada that I believed in, that I wanted to stand for. And so I started to talk to people about how I could be involved in affecting change to bring about the kind of great Canada that we needed. And one of the first people I was directed to was Dr. Chima. And so since 2013, Dr. Chima and Harinder and their family have been my political mentors and friends and allies. I wanted to serve or help somebody in that campaign. And after a few months of asking around, people started saying that maybe it was my turn to serve the country, to stand on the election, on the ballot. And Dr. Chima, never once when I talked to him, bat an eye. He was so encouraging and so supportive. And in 2015, I was first elected as the Member of Parliament in Cloverdale, Langley City, the riding that the Chimas live in. And when we were hearing about the door knocking, we went door knocking, and this one, I lost my seat in 2019, but never stopped campaigning with Dr. Chima's guidance and advice, and was reelected in 2021. And we went out door knocking in this campaign, and I tell you, he was like a horse out of the gate at a race. When we started door knocking, there was no stopping him, and I love door knocking. It's a thing that I love the best, and I had trouble keeping up with him. He was just so fantastic with the conversations, and I attribute my entry into politics and my return there to Dr. Chima and Harinder and their family. The very first event that we had was a fundraiser at the Chima household. And they continue to support me through so many ways right up to this campaign. And so, and he's done so much, as we've heard, for the communities in Manitoba and in BC, but frankly for all Canadians. And so this is such an amazing opportunity to be here today, such a fitting tribute. And so thank you for the invitation to be here. It is such an honor. And let's get on with more speeches. Thank you. First, I would say a lot of thank yous, and then I will tell you our story. First of all, Devi Sharma, thank you so much for organizing this and taking a bold step. And the Buller family, Pradeep and his wife, thank you so much. This is amazing what you have done. And thank you, it is Russ White and Mike O'Shaughnessy. Thank you so much for making this happen. Before I speak, I want to recognize my colleague Danny Rocan, who was the speaker at that time when I was elected, first time with Kamil Amru. It was an amazing beginning. I want to also acknowledge Terry Dugard, Randeep Sarai, John L. Dog. Jim couldn't be here due to some personal health issues. And Lloyd was supposed to be here, but he also had some health issues, so they send their greetings and regards. I have a lot of people to thank. Some of them, they are not here, some of them, they are passed away. But their spirit is very strong. In a city where it all started. It was a very tough beginning. As a young physician who came to this country and married my partner Harinder. We were very young, she as a teacher, I as a physician. My first work was in Pine Falls, Manitoba. And my first visit was to a Fort Alexander Band, a personal care home. We worked very hard in Pine Falls, moved to Winnipeg because of the family. Our strong family roots were here. After I started my practice, and Harinder was taking care of Anuraj, who was 5-year-old, Kiran was 2-year-old. And during that time, in 1988, the perception within the community
in Canada about the ethnic community, especially the Indo-Canadian community, and the Sikh community was not very positive at that time. There was a lot of confusion. We were facing a lot of issues there. As you work hard, I was a very successful physician. Harinder was unable to teach because she has to take care of the kids. So, over a period of time, being a family which has roots back home, and also we are both grandsons and a granddaughter of a 1947 refugees. So we had something in us to contribute. It did not start with a one-day event. We were trained, we were educated, we were told the great stories of our ancestors, and when they came here, all the pioneers, how hard they worked. To see that work not being recognized, we were approached, not by choice, by a lot of individuals who are in this room. 3 of them, they are here. Many of them, they are not here to run for a public office. I could have run for any political party, for that matter, at that time. So we decided, with a strong presence at home, strong presence outside, my nomination was disputed. Next day, Free Press wrote a story, liberal nomination in the history of this province, and at that time in the whole country. People asked me, Mintu asked me that how it happened. We had a good nomination fight. Our numbers as a citizen, they were very low. But our positive waves were there. People were working with me on a daily basis, and we knew that we could make it. Our campaign was headed by Lloyd Exworthy's family. I had every person from the country to come and visit my campaign. We had the fortunate conditions that I have met with 4 prime ministers over my lifespan. They all either worked with me directly or we have worked with them indirectly. So during that time, it was a difficult time for the community, but it was a great time for our party. Under Sharon Carstairs, we were doing extremely well. But in the middle of the campaign, you have to know this story. We were facing a lot of difficulties. Darshan Kala, Amarjit Panchi, and many can tell you the stories. We were knocking doors and they will sometimes shut the door. Sometimes, not all the time. So our campaign they were nervous that we may not win because of my situation, my name or my background. Fortunately, in our home, we have a very strong person who have been part of this nation for a long, long period of time. So Harinder decided to write a letter explaining our ethnicity, our roots, our presence, our aspiration, our determination, our dedication. And that made the difference. And we won the campaign, and from that day onward, our journey started. But I must say again, at the end, Debbie, thank you so much. Buller family, thank you so much. Pradeep, where you are. You are the pioneers, and your family has been a pioneer, and many pioneer families are here. So we are so grateful. I'm grateful that you are here. I'm thankful, and I think our future is very bright as long as we work together, respect each other, and be grateful to this nation. They have given us everything. Thank you.
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਚੀਮਾ ਡਰਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ मैं समझना कि सब तो पहली गल है कि जो विनीपेग की जी कम्यूनिटी ने जिस तरीके ਨਾਲ ਸਾਡੀ सपोर्ट की है या विनीपेग सिटी कौंसल ने कौंसलर डेवी शर्मा ने इस प्रोजेक्ट ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੈਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਸਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ Thank you so much, sir, for here. It was such a pleasure to meet you. It was such a pleasure to meet you, ma'am, as well. Thank you so much for it. Yeah, for sure. Thank you so much, ma'am. Could you come here? So, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਣ ਦੇ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬੈਕ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਹੰਬਲਡ ਐਂਡ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਐਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਦ ਡੋਰਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸਟ we were given the opportunity and we are grateful. Thank you so much, ma'am, for coming here. Thank you so much.